Stevenson, and all the details will be discussed by the doctor itself and Dr. Bashi and his team. And I would like to welcome all the present media and his family members who have accepted for this program. Thank you, sir. Surgery is best. Number one treatment is beating heart surgery. அது பண்றாங்கன்னா நிறைய you have a lot of experience தேவைப்படும். ஏன்னா ஹார்ட் நிறுத்தாம பண்றதுக்கு சில டைம்ல பிபி லோ ஆயிடலாம், இல்லைன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம், நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம். அது ஹார்ட் லைன் மெஷினில் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதில் பீட்டிங் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணிட்டா வேற பிரெயினில் ப்ராப்ளம் வராது, கிட்னியில் ப்ராப்ளம் வராது, லங்ஸில் ப்ராப்ளம் வராது. எல்லாரும் பேஷண்ட்க்கு அட்வான்டேஜ் தான். டாக்டருக்கு நாங்கள் வந்து 4 பைபாஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து இன்டர்னல் மெமரி ஆர்டரின்னு சொல்லுவார். அது சாதாரணமாக 70-75 வயசுக்கு மேலே நிறைய பண்ணுறதில்ல, கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி டிஃபிகல்ட் தான். இன்டர்னல் மெமரின்னு இங்கே உள்ள ஒரு ரத்த குழா ஹார்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வெயின் கிராஃப்ட் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவார். திஸ் இஸ் தி வெயின் கிராஃப்ட். இது லெக்கில் இருந்த வெயின் எடுத்துகிட்டு இது கனெக்ட் பண்ணி இங்கே பிளாக் இருந்துட்டு அயோர்டாயில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பைபாஸ் பண்ணுறது தான் பைபாஸ் பண்ணுறது. ஹார்ட்டு பீட் பண்ணும்போது இங்கே இது 2 மில்லிமீட்டர் தான் இதுக்கு சைஸ் இருக்குது இந்த ரத்த குழையில். அது ஹார்ட்டை நிறுத்தாமல் பண்ணுறதுக்கு டெக்னிக்கலி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டு தான். நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் 25 years I'm doing beating heart surgery. More than 15,000 bypass பண்ணிருக்கு beating heart with a success rate of more than 99%. So that is the reason I thought I will இந்த கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் அதுதான். ஜஸ்ட் மல்டிபிள் ப்ராப்ளம் ஓல்ட் ஏஜில் வரும்போது கூட இஃப் யூ ஹேவ் நம்ம வில்லிங் ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு தான் அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும், பேஷண்ட்டுக்கு தான் பிரயோஜனம். அது தெரிஞ்சிருக்கணும். and the public should know about it. That is what I have to tell. And for him வேற ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வெண்டிலேட்டர்லாம் எடுத்தாச்சு, 3rd day பேஸ்மேக்கர் பண்ணாச்சு, 7th day அவர் வீட்டில் போயிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செக்கப்புக்காக வந்துருக்கு 7 days. So he is one of the senior most gynecologists alive இப்போ சென்னையில். அவருடைய son also very famous Dr. Anup. They are all very supportive. There's got another son who is an engineer, right? Lawyer, Advocate, yeah. He is there only. So family support ever since அவர் வந்த உடனே நான் ஆப்ரேஷன் வேணும்னு சொல்ல 2 பேரும் சொன்னாங்க, டாக்டர் என்ன வேணும் நீங்கள் பண்ணுங்க, 100% we are willing. Then I told காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம், ஓல்ட் ஏஜ் ஸ்ட்ரோக் வரலாம், கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம், நிமோனியா வரலாம், wound infection வரலாம், எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. We have heard so much about the hospital and your team. Whatever best for him, நீங்கள் பண்ணிடுங்க. அதனால தான். So we have to see the patient encouragement. The doctors also get really motivated to do the procedure. When you tell a patient they are not receiving it properly, we won't have that much of motivation, especially in today's world. So that is important. The whole family has supported him. That also ரொம்ப important recovery. இவ்வளோ மேஜர் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது 98 years ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண சாதாரண nobody will agree for the operation. நிறைய பேர் கேட்பாரு, இந்த வயசுல எதுக்கு சர்ஜரி பண்ணணும், சும்மா மெடிசன் சாப்பிட்டு உட்காந்து தான் போயிருப்பேன். இன்னைக்கு அவருக்கு நான் சொல்லியிருக்கு, நீ ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், பேஷண்ட் எல்லாம் பார்க்கணும், செகண்ட் லைஃப் வந்துருக்கிறாரு, அதுதான் சொல்லி வச்சிருக்கேன். வரும்போது Morning everybody. I am Dr. E.C. Sriyosan, Professor of Obstetric and Gynecology, retired from Madras Medical College in 1991. I have served for 30 years in the government of Tamil Nadu. But now as a pensioner, I am already past 34 years. And now, till 4 months ago, I was absolutely normal. Then I had கொஞ்சம் கஷ்டங்க. ஒரு மொழியை கொலை பண்ணக்கூடாதுல்ல. இங்க இருக்கு அத்தனை பேருக்கு ஆங்கிலம் தெரியுமே. I'll talk in English. At the end, if anybody has doubts, I'll try to explain. Will that be okay? Yeah, fine. So now, where was I? retirement. So, I came to Dr. Bashi because my cardiologist advised
that he is the right person to tackle my problem. 4 months ago, I had a little ischemia of the heart, I should say, because I was having pain. Then I was giving a talk in a local college. I told the person I cannot proceed, we will stop. Then it turned out to be I had a partial heart block. Within 2 weeks, it has become a complete heart block. Then I consulted my colleague and cardiologist, Dr. Tirumali, at AG Hospital, Tambra. He said, nothing to worry, we'll set it right, we'll put in a pacemaker or something like that. It's all beyond my knowledge. Then when he did it, he found there were 3 blocks, or about 90%. Then he said, sir, I don't think we can tackle it here. I will refer you to Dr. Bashi. So I came and met Dr. Bashi. He said, hey, we'll do it, nothing to worry. I said, I have one condition. I should not feel pain. Because I thought I cannot bear pain. That was the situation. He said, don't worry, we will. Today, I can boldly say, surgery and post-operative period, I have not had a single pain. Thanks to Dr. Bash. I'm very heartily, வலி நெஞ்சுக்குள்ள வலி வீர மாதிரி வலி தெரிஞ்சது இது எனக்கு 93 வயசாச்சு இப்போ வேணாலும் போகலாம் crushing pain. Told my son, look, I'm feeling the heart squeezing. Then he couldn't understand what the problem was, because till then I was perfectly healthy. Then he did an ECG. They said it's a partial block. Then 2 weeks later they repeated the ECG. Then they said it's a complete heart block. So naturally we had to go to a cardiologist for further. That's where Dr. Tirumali came in. He said, we will do some tests. After doing that test, he said, you've got 3 blocks in your heart, or 90% block. We can't do anything. There's no medical treatment. Then he referred me to Dr. Bashi. He said, nothing to worry. I said, I have one condition. I should not feel pain. Today I can boldly say, if you want to undergo surgery and post-operative surgery free of pain, where is the man? What's the message you are going to give for Old age people? Message for old age people. Be bold and undergo surgery if you have a heart problem. And this is the right place. We have an expert team because we are experienced in all the. See now the team with me, they are all, most of the senior people are with me for more than 30 years. The senior anesthetist is with me for 35 years. So in heart surgery, the most important thing is a team, like your finger in the hand. Thumb is very important, but all these fingers are important. If you have 5 thumbs in your hand, the hand is useless. So the little finger, everybody is important to effectively execute. The hand is the biggest example of teamwork God has, in my opinion. If you look at human hand, can do miracles. So like that only, the answer to your question is, one is old age, what are the problems? In fact, in my experience, older age people have got better results in bypass surgery. The reason being, most of the people will perish before that age. You understand? They will have diabetes, they will be smokers, obesity, other diseases or cancer or other things. If you live beyond 65 years,
If you are alive at 65 years, your chances of alive at the age of 80 is more than 70%. So majority of the people will not complete that 65 for various reasons will have. So most of your systems will be good if you live up to 70, 80. Kidneys will be normal. Most of them may not be diabetes illa. Lungs, they won't be smokers. Regular exercise they will be doing. And they are remaining healthy. Otherwise, 92 years you won't be alive. You can see the statistics of it. Encode experience a long old age people, the complication rates are much less because our healthy body, most of them will have the younger patients. Younger patients, 40 years, 45 years, heart disease, early in life itself, all the systems are bad. They may be uncontrolled diabetics or family history. Family heart disease, genetic, prevention, smoking. Obesity, they don't treat proper medical checkup, they won't have. Adanale, older people have got better outcomes, any surgical, not only heart surgery, because ஸ்லோவா மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல வந்துட்டு இருக்கு இப்ப. ஸோ ஒன்று மட்டும் இல்லை, எல்லா ஃபீல்ட்லையும் வந்துச்சு. கார்டியாக் சர்ஜரி மட்டும் இல்லை, மற்ற எல்லா ஃபீல்ட்லையும் ஆர்டிஃபிஷியல் வச்சு வந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப. பட் அது ஆனா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வந்து சர்ஜரி பண்ண முடியுமானா இன்னைக்கு தேதிக்கு கட்டாயமா முடியாது. வேணா ஹெல்ப் பண்ணலாம், கொஞ்சம் தூரத்துக்கு இப்படி செய்யலாம்னு சொல்ல முடியும். ஆனா அது வந்து சர்ஜரி பண்ண முடியாது. இப்போ யாரோ ரொபோட்டிக் கேட்டிருந்தாங்க, ரொபோட்டிக்கும் பிரிசிஷன், அதாவது துல்லியம் கரெக்டா செய்யக்கூடியதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா அதா செய்யாது ப்ரொசீஜர். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த அளவுக்கு தான் இப்போதைக்கு இருக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல. வரலாம் சார், அது வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. எப்ப நான் டெவலப்மெண்ட் நிறைய போயிட்டு இருக்கு, டெஃபினட்டா வரும். ஏன்னா இப்போ இங்க நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கான்ஃபரன்ஸ்லயுமே ஒரு 3 to 4 hours செஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் பத்தி தான் இருக்கு. இப்போ நடக்கக்கூடிய எங்க மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே அதுல நாங்க எவ்வளவு டயபெட்டிஸ் அதே மாதிரி தான் சாதாரணமா நாங்க ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தான் சர்ஜரி பண்ணுவேன். எமர்ஜென்சி எல்லாம் எமர்ஜென்சினா எமர்ஜென்சியில் நாங்கள் பண்ணுவார், இன்சுலின் கொடுத்து சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணி போடுவார். அண்ட் நாங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம், diabetes in our experience is not an additional risk factor for bypass surgery. Not if I have done a study in 1990 in CMC Velo, diabetic and non-diabetic person. Those days, of course, this many number we were not doing. So I found that vyathyasam kediyadu. Provided இப்போ வந்து diabetes enough medicines are available, proper tablets இருக்கு, insulin இருக்கு, weight reducing medicines இருக்கு, நிறைய டெவலப்மெண்ட் வந்திருக்கு. அதனால diabetes is definitely not a risk factor for bypass surgery. இருந்தா அது எமர்ஜென்சியில நாங்க எமர்ஜென்சி within 2 days சர்ஜரி பண்ணிடலாம். இல்ல ரொம்ப அதிகமா இருந்தா பண்ண மாட்டோம். பட் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு சர்ஜரி பண்ணிட்டு ரிகவரி நோக்கம்